This is a video review for the COOKTRON induction cooktop that I ordered off of Amazon. It is plugged in. It just has a standard plug. This is your on button. This is your wattage and your temperature control. This is your screen that displays what your temperature and your wattage is, child lock, and your timer. So right now we do have it plugged in. It is off though. The low, I guess, means off. Turn it on, and it is in standby right now. It's on, but it's not heating up or anything. So if you push this here, it tells you what your wattage is, and it's telling me that there's an error code, which means there's no pot on the stovetop. I'm going to go ahead and place a pot on the stovetop, and then it shows your wattage, and it defaults to 800, but it goes down to 200 and jumps in 200 degree wattage increments up to 1800. So we're going to set it at 1000 for right now, and then also you push that again and it's going to default to your 464 degree Fahrenheit temp, which is your highest temp it sets. If you turn it down, it jumps in 36 degree Fahrenheit increments, which is kind of weird, but what they did was that's a 20 degrees Celsius. So it's an even Celsius degree jump, but the display reads in Fahrenheit. So it just makes for, if you live in the United States, it's kind of a little weird to get an accurate temperature setting with that. It goes down to 140 and up to 464 is the highest. You can set a timer from 1 minute to 4 hours, and it will beep when you set it. I'm going to go ahead and set it for 1. It's going to count down to 1, and then it'll beep, and then it will shut off. What I think they maybe should have done with this to make it a little bit more user-friendly, if they're going to sell this here in the States, is use one system or the other, or make it able, like Fahrenheit or Celsius, one or the other, or make it where it could completely use both systems. Instead of making the increments, the increment jumps make sense in Celsius, the 20 degree Celsius jumps, but then the display reads in Fahrenheit, which makes weird temperature numbers. So like we usually use 300, 325, 350, 375, 400, and so on and so forth, where this you can't really get that 350 temperature. You're either going to have to go 356 or 392 instead of that 350. So there I think they should have accounted for that. I do like that you can set your wattage, because living in a camper sometimes we want to use less wattage on an appliance if the AC is running or we have other appliances running at the same time. It's nice that we can set this to a lower wattage and still get the job done, just at a lower wattage. So I do like that. The book, the user manual, is kind of written weirdly. I guess the translation is weird, but this shows those increment jumps on the temperature, how they jump 36 degrees, which is a little bit weird for us in the United States to have those temperature settings preset on a unit. So that's my review on this unit. I'm just going to knock off 1 star because of that. Somebody didn't think that through for selling this product here in the United States. Either use Celsius fully, Fahrenheit fully, or make it fully capable of doing both, one or the other, but to a full extent, not half one and half the other and combine it to make a Mod Podge, so to speak. But other than that, I like the unit. It heats up quickly. The stovetop cools down also quickly. So that's my main reason for getting this, using it in a small camper. It's perfect for the small space here and to not heat up the whole camper when we're cooking. So 4 star for this COOKTRON induction stovetop. Ich habe hier eine COOKTRON Induktionskochplatte
Typ FSIC321. Das Ding ist quasi neu. Ich habe es ungefähr 10 Mal benutzt über einen Zeitraum von 2 Monaten. Ich stelle mal einen Topf drauf, einen halben Liter Wasser rein und schalte es an und ein. Man hört schon, es ist recht laut, es hat 2 Kilowatt und kocht auch ganz schön schnell. Dieses Geräusch, was man jetzt hört, ist zum einen der Lüfter der Platte. Der ist ungefähr so laut wie ein Handstaubsauger, ein kleiner vielleicht, ein bisschen weniger. Und außerdem hört man natürlich das Geräusch der Induktion am Topf. Das ist immer so bei Induktionskochplatten. Das geht aber auch weg, wenn der Topf wärmer wird. Man sieht jetzt schon kleine Bläschen, das kocht also recht schnell. Das lässt sich in 10 Stufen regeln, also das ist die größte Stufe, 2 Kilowatt, und ich habe hier so einen Drehhebel und kann den auf 200 Watt runterstellen. Drehen jetzt mal wieder rauf weiter, damit man sieht, wie schnell es kochen wird. Es hat außerdem eine Kindersicherung und eine Timerfunktion, also wenn man zum Beispiel Reis kochen will oder Kartoffeln, dann können die sich automatisch ausstellen. Das ist ganz praktisch. Aber der Hauptnachteil, also der Vorteil ist, das Ding kocht, es kocht auch schnell wie alle Induktionsplatten, und von daher könnte man sagen, alles prima. Der Grund, weshalb ich es verkaufe, ist eher der, dass ich es eher so als Aufwärmeplatte auch noch mit nutzen wollte oder als Beistellherd, und dafür ist es eher ungeeignet, weil es eben sehr schnell kocht und die Regelung nicht sehr fein einstellbar ist. Also wenn ich das Wasser jetzt einfach nur zum Kochen bringen will, ist es natürlich prima, so wie beim Wasserkocher. Es ist sogar schneller als der Wasserkocher, den ich hier daneben stehen habe, wenn ich jetzt einen Deckel drauf gemacht hätte. So, jetzt kocht es eigentlich schon. Einen Deckel drauf, damit es nicht alles so verqualmt hier. So, jetzt sieht man, dass es kocht. Wenn ich es jetzt runterstelle auf 200 Watt oder sagen wir mal zum Weiterkochen würde ich es vielleicht auf 400 Watt stellen normalerweise, dann sieht man, dass das Ding sich immer ein- und ausschaltet. Also bei 400 Watt von 2000 schaltet es sich immer für ungefähr 4 von 20 oder für 2 von 10 Sekunden ein und dann wieder aus. Das heißt, es kocht 2 Sekunden lang volle Pulle und dann kocht es 8 Sekunden lang gar nicht. Kann man so sehen. Jetzt hört es wieder völlig auf zu kochen und schaltet es sich ein, kocht volle Pulle und dann wieder gar nicht. Das ist für Kartoffelkochen nicht so schlimm, aber wenn man zum Beispiel sowas macht wie Milch erwärmen oder gar Butter schmelzen oder Schokolade, geht es völlig in die Hose. Das brennt dann irgendwo an, man müsste sowas dann im Wasserbad machen. Wenn ihr einen Gasherd gewohnt seid, wo man sowieso ständig daneben stehen und rühren muss, weil der sich auch nicht fein regulieren lässt, dann wird euch das nicht weiter stören. Aber wenn ihr einen E-Herd gewohnt seid, der sich fein tunen lässt, ist es eher nichts für euch. Dazu kommt das Geräusch. Ich schalte das jetzt mal aus. Die Oberfläche von dem Ding besteht aus Kunststoff. Es wird tatsächlich außerhalb der Herdplatte gar nicht heiß. Es wird nur vom Topf heiß. Und schon wenige Sekunden nach dem Kochen kann man eigentlich die Platte schon anfassen. Und der Lüfter schaltet sich etwa 2 Minuten nach Ende des Kochens ab. Here's your power button. This is your wattage and temperature control button. And nothing happens until you click this. Default is 800 watts.
which is equivalent to 464 degrees. And once you're in degrees Fahrenheit, you can rotate that down through the range 140 to 464. And if you click back over to wattage, you're already at 464 at 800 watts, but you can crank it up to 1800 watts. I'm not sure if that increases cook time or not. Potentially increases it decreases the time it takes to get to that 464 degrees. Here's your timer button. Default is 10 minutes. You can take it down 1 minute at a time. Each click to the left. Each click to the right takes it up 10 minutes. And continue to cook until the timer turns it off or you hit the power button. This pan does not work with this stove. This is the error code. This one, for some reason, works with this stove, although, for some reason, it is lighter than the other stove, or the other pan. And this one still doesn't work, even though this one's bigger. Alright, I got the COOKTRON here. So when I plugged it in, the display will say low, I guess to indicate low heat, even though it hasn't been on. So what you're going to do is hit the power button, then hit the function. It's going to give you a couple options. This one is the temperature. So somewhere between 300 and 400 degrees is, quote, medium temperature. It also has another function, I guess that's maybe wattage. The booster button basically will have it run at max power for about a minute. If you get an E0, it means that whatever thing you're using, like if you're using like aluminum pans or something, isn't compatible. There's some instructions in the book about doing a magnet test, but as you can see, I've only had this going for just a little bit now, and it's getting up to temp here, and I'm gonna go ahead and make some dinner. Right there. Yes, it is. Can't have no little pot. Can't have no little pot. Tried to warm it up with this little bitty pot. We thought it wasn't heavy enough. We filled it up to the rim. It kept giving us an error. So we took this off, you know, right here, and used this pot to avoid leaving and going home to get a bigger pot. And now it's working. Okay, so it's got to be a big pot. You can't even use a little pot on this thing. Wow. Okay, Okay, so we turn it on. so we turn it on. Power on, says function. It gives the E3 error code. Function starts off good, but it goes with E3 error codes, and the code says Over or under voltage, but it's not under voltage. but the voltage we have is 105 volts, so it should work. We're in between required voltage. So What's the matter? What's the matter? What's the matter?